1,000 miles. From Yukon to Alaska, 11 checkpoints, 26 mushers, 364 sled dogs, minus 40 degrees, a race against time. Only one winner. Mushers conquering the Yukon Quest, the most extreme race in the world. Whitehorse, the capital of Canada's Yukon Territory, is the starting line for this year's Yukon Quest. Despite temperatures hovering at minus 40 degrees, many travel from around the world to witness what is considered the event of the year, the Yukon Quest International Sled Dog Race. C'est la plus difficile course dans le monde. The Quest is a race where, you just don't know what you're going to run into. It's never the same trail every year, and that's what keeps you on edge. We got huge mountains 900 miles into the race that are the toughest of any race. There's no outside help. They want you to be self-sufficient. It was minus 60 Fahrenheit, so that was chilly enough. Faut qu'il traverse les glaciers dans un angle comme ça, où le traîneau part, puis là, faut que tu continues, parce que toi, ton chien a un peu de griffe, puis il est capable. C'est phénoménal. C'est pas vraiment fait pour être facile. I live, eat, breathe, and sleep sled dogs. You're all on the hunt together, and we're gonna run this guy down. Je demande à mon père, je voudrais avoir un chien, il n'a pas voulu. Il m'a répondu, quand tu seras plus vieux, tu auras tout le nombre de chiens que tu veux. Yeehaw! Competitors, who are called mushers in the language of the sled dog world, prepare for the race. Normand Cassavin, a Quebec native, is now in his 5th race. His passion for dog sledding had led him to move to the Yukon in 2008. Pourquoi on fait cette course-là? On se pose souvent la question, quelle belle question. C'est notre culture, ça fait partie de notre culture. Puis la culture du traîneau à chien est là, est en moi, est imprégnée en moi. J'adore ça. Hugh Neff is a veteran of the Yukon Quest and has run almost every race since 2000. He placed first in 2012 and shares the same passion for racing as Normand. I've got a Quest license plate on my truck. I've got YQ tattooed on my chest. The Quest is my heart and soul. I love it. Brent Sass is another veteran. Although he has never won, he hasn't missed a race since 2007. The most amazing thing for me is just traveling with the dogs, just being with the dogs on the trail. The relationship you build with them during a 1,000-mile race can't be compared to anything. The foundation of sled dog racing is a love for dogs. La beauté de ce sport-là, c'est les chiens. C'est de les voir courir, c'est de voir leur excitation à la ligne de départ et, idéalement, leur excitation à tous les checkpoints jusqu'à la ligne d'arrivée. Canadian rookies Jason Campeau and Damon Tedford were both drawn to the sport by their quest for adventure. Je pense à faire la combinaison de la course puis de voir le territoire sur un traîneau va être incroyable. The last frontier kind of thing, the gold rush stuff, the dog mushing, the whole idea of being up in an area and like sort of carving out an existence just against the odds and sort of that outdoorsman thing. The challenges, the unknowns, Anytime you come to a challenge, you can push yourself to the limit, and there's sacrifices there, but you get to that limit, and you kind of look and you see where it is, and you're like, that's pretty cool. Je pense que la chose qui m'intéresse le plus à propos de cette course-là, c'est comment difficile que c'est. Puis tout le monde parle que c'est la plus difficile course dans le monde. Puis c'est ça que moi, je suis vraiment excité d'essayer d'accomplir ce défi avec mes chiens.
Veteran Alan Moore has won the past 2 years. He emphasizes the accessibility of the sport. You can be young, you can be old, you can be a woman, you can be a man, and the playing field is the same. That's the unique thing about this sport. Qu'est-ce que j'aime de ce course-là, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de mocheurs qui en font. C'est drôle, hein? Des fois, tu es tout seul sur la quest pendant des jours et des jours. Tu vois pas d'autres mocheurs, tu vois pas personne. T'es laissé aller à toi-même. The race trail stretches from Whitehorse, Yukon to Fairbanks, Alaska. Every year, the two cities alternate the starting line. This year, the race will begin in Whitehorse. What makes this race difficult isn't just the rugged 1,000-mile terrain, it's the limited number of checkpoints where teams can rest and refuel. C'est une grosse expédition, dans le fond, là, une compétition-expédition. J'aime aussi le fait de savoir que les checkpoints, les points d'arrêt, sont quand même distancés. Par exemple, de Pelé à Dawson, qui a 205 000. 205 000, où tu vas avoir un petit point d'arrêt qui est scratché, là, au milieu des deux, mais scratché. Je veux dire, il n'y a rien là, là. C'est une cabine. C'est une cabine au milieu des bois. Une petite cabane. Il n'y a rien là, là. C'est pas un village scratché, là. Il n'y a rien. Tu es au milieu de nulle part. Tu as une demi-balle de paille, là. That's it, that's all. Tu n'as pas ta nourriture pour tes chiens, tu n'as pas ta nourriture pour moi. Tu fais 205 000 complètement à toi-même. The reason I love the Quest and why I do the Quest every year, it's not because of the race, it's because of the trail. I love the Quest Trail and I love Dawson City. I think it's, I've been all over the world and it's my favorite city in the world. And the people. It's a real family. You know, like the stops, the hospitality stops. Like, I look forward to these hospitality stops out there that can always count on hot water and some moose stew. Tu vois des paysages d'une beauté extraordinaire que tu verras jamais. Hey, Eagle Summit, quand tu montes en haut puis tu te mets à le descendre, c'est de toute beauté. Quand tu vois des hardes, des troupeaux de caribous, immenses troupeaux qui te promènent autour de toi, c'est quelque chose, c'est fantastique. As the mushers make their final preparations, their dogs are excited. Because of the extreme challenges, there are many veterans back on the starting line. This race attracts only the world's finest competitors. If you're a marathon runner, you know, you're like, I want to do the Boston Marathon. You want to do these events. If you're a dog musher, you're like, wow, I want to do the Yukon Quest. You know, you want to kind of do those real tough, you know, big races that, you know, not too many people have completed the Yukon Quest. There's been thousands of people climb Mount Everest, but only 330 or 340 people ever complete the Yukon Quest. There are 1,000 volunteers involved in the race, but only 26 teams this year. It seems a small number, but it matches the average. Only the most daring mushers even attempt the Yukon Quest. The 1,000-mile trail has to be cleared each year just before the race. Teams from the Canadian Rangers Patrol Group are in charge of blazing the Canadian side of the trail. Bob Daff has spent most of his life in the Yukon and has cleared the trail many times. Quand ils ont dessiné la piste, ils ont voulu faire une course de 1000 milles, 1600 plus kilomètres, difficile. Ils m'ont fait aller au-dessus des montagnes, sur des rivières, dans des forêts. C'est pas vraiment fait pour être facile. Voilà la piste de la Quest. Et la nature parfois nous aide et on va là et tout est parfait. On est surpris. Hein. Aujourd'hui, c'était si facile. Et le lendemain, il y a une avalanche, une tempête de neige, tout doit être rouvert. Une rivière est détournée, on ne sait vraiment jamais ce qui va se passer. Statistics show that nearly 1/3 of the mushers will drop out or scratch before completing the race. The mushers are well aware that they have to be ready for any situation. The Yukon Quest has a specific set of rules that mushers need to respect. Race Marshal Doug Grilliot explains.
every one of them is there for a reason because of some event over history, you know, for the 30-plus years. I mean, a lot of them are directly applicable, you know, to things that have happened. The rules of the race are closely monitored and enforced. Mushers need to fend for themselves with no outside assistance. So you got to plan for all situations that are going to happen, that might happen in the race a month before it. That's the difficult thing. Although the race has many challenges, one in particular is infamous. It worries rookies like Jason Campeau. Anxieux, mais évidemment, j'ai entendu que Eagle Summit, ça serait un des points les plus difficiles dans toutes les courses de traîneau dans le monde. Puis je le sais que ça va être une des plus difficiles choses qu'on a faites dans notre vie, mais c'est pour ça que ça s'appelle le Yukon Quest. This 3,650-foot mountain peak is particularly steep. Even Bob Daff, who breaks trail on a snowmobile, finds it difficult. La première fois que j'ai fait la Quest, tout le monde parlait du sommet d'Eagle. Je me suis dit, ah, moi j'ai une motoneige, je peux grimper presque n'importe quoi. Et on est arrivé en bas du sommet, on était 6 en motoneige, seulement une machine a pu passer. Eagle Summit isn't the only obstacle awaiting competitors. 3 other mountains are part of the route. The trail also runs along the Yukon River for hundreds of miles. The raging waters often break through the ice onto the surface called overflow. Ice is synonymous with northern winters, but the unstable temperatures of the past few years have made overflow very common and extremely dangerous. L'année dernière, on a eu ce qu'ils appellent le Pineapple Express. C'est un vent qui est venu des îles hawaïennes et il a plu ici au mois de janvier. Et les lacs étaient ouverts, on sortait de la glace et on devait passer à travers l'eau pour 20-30 mètres avec une motoneige. Et on pensait aux mushers, qu'est-ce qu'ils vont faire, et comment détourner les pistes. Et c'est vraiment la nature qui change vraiment tout. February can bring thawing temperatures that cause the river to break up and create ice jams. This is usually followed by cold temperatures that refreeze the river. It creates a treacherous landscape of giant shards of ice known as jumble ice. And so sometimes, if you can imagine running through it, you'll be turning right, dogs will be turning left, and it's just this sort of serpentine movement through this stuff. Nature provides many challenges for mushers. Though there are numerous wolves in the area, the real fear is a much more dangerous animal, the moose. C'est arrivé plus d'une fois où le musher a dû quitter parce que les chiens ont été tués par un orignal. Alors, ils ont 13-15 chiens devant eux et c'est une longue piste de chiens. Et le chien peut être 2 tournants avant le musher. Et une piste qui est bien faite, c'est une bonne piste pour l'orignal. Parce qu'ils ne doivent pas marcher dans la neige profonde. S'il y a un problème avec des loups, c'est là où ils vont s'échapper. Ils vont prendre une piste où ils peuvent courir. Although the Yukon Quest is extreme, often a musher's biggest challenge is himself. Quelle est ma plus grande peur? C'est pas d'être pris dans une tempête. Non, c'est drôle. On dirait que c'est pas avoir le contrôle de nos émotions quand on est fatigué, on prend des mauvaises décisions. The race lasts more than a week, but energy is spent quickly. Every moment of rest is calculated as sleep becomes scarce. C'est un combat à essayer de rester réveillé. C'est un combat de contrôler sa faim. On a toujours faim, on mange pas assez pour l'énergie qu'on dépense. In a continuous effort to survive, sleep deprivation has strange consequences.
Alors, il arrive toutes sortes de choses. T'entends ou tu sens des choses, t'hallucines. Je me promenais dans les sentiers, puis à un moment donné, je dis, ça sent le poulet, ça sent le Saint-Hubert barbecue. Oh non! Ah, non, pas vrai, il n'y a pas un restaurant ici. Ah, non, c'est impossible. Là, je suis tout mêlé. Non, c'est sûr, il y a un restaurant, il y a quelque chose, là. Mon cerveau a créé des odeurs, c'est pas compliqué, a créé des odeurs de Saint-Hubert barbecue. Although he finished among the top 10 in his Yukon quests, last year's race didn't go well for Normand. Un virus a atteint notre chenil, nos chiens ont été malades. Normand a dû se retirer de la course à peu près après 120 000 de distance là, au début de la course. Je suis tombé malade, j'ai eu le zona, puis mes chiens ont pogné une diarrhée. J'ai fait des erreurs l'an passé. Premièrement, je me suis fatigué, je me suis brûlé, j'ai pas géré mon stress correctement, puis ça m'a mis à terre. J'ai quand même décidé de faire le départ avec eux, puis les chiens étaient malades, il y avait des chiens qui avaient la diarrhée, il y avait des chiens qui régurgitaient. Donc, dans le premier 50 km, quand tu as 5 chiens qui ont eu la diarrhée, c'est que ça commence à être, embarrassant ou même presque décourageant. Puis j'ai décidé d'arrêter parce que jamais je vais hypothéquer mes chiens pour le futur. Jamais je vais pousser mes chiens à ce qu'il ait des problèmes physiques ou mentaux. Donc, les chiens ont resté sur un appétit, ainsi que le mocheur. After a year of training, Normand has the opportunity to put his bad experience behind him. 2 days before the race, mushers will have a draw to determine their starting order. They will leave in 3-minute intervals. Since Alan Moore was the first to sign up for this year's race, he gets first pick. My eyesight is not that good, but it says number 1. Number 1 seems appropriate for the champion of the last 2 Yukon Quests. Moore will leave first, followed by the other 25 teams. Number 3, right on. I come from Quebec, and I live here now in the Yukon since 6 years. And the reason why I came to live here for sure, it's for the Yukon Quest sled dog race. So I'm really happy to be here. The draw for start positions officially kicks off the 2-week adventure. Kristen Knight-Pace draws 12th position. She is one of 3 women competing this year. Although women are outnumbered, they are formidable adversaries. In 2000, Alaskan-born Ali Zirkle won the Yukon Quest. Number 12 seems like a good number. A lot of the people I have to blame for getting into this insane sport are sitting in this room right now. After an accident last year that forced him to scratch, Brent Sass is back in full force. Number 2. I can't tell you how excited I am to be back here. I've been waiting for this day for, 365 days. Many already have their strategies to cross the finish line, while others are only thinking of the $25,000 first prize. Well, number 14. Number 4. This is Matt Hall's second Yukon Quest. Last year, he finished in 3rd position, winning him the award for Rookie of the Year. Oh, wow, this is scary. Bib 25. All right. Jason Campeau, a Francophone rookie from Ottawa who now lives in Alberta, draws the 24th start position. This is my first 1,000-mile race, and it's been quite hectic getting here. Damon Tetford from Vancouver is also a rookie. 7. I'm actually running Mitch Stevens' dogs. He's been my mentor for the last 6 months in this sort of an intensive sled dog education, so I should thank him. Thank you.
Nicolas Vanier is a veteran musher from France. This is his third Yukon Quest. Number 5. Okay. It's a long way from France to come with the dogs to here. Very long way. And the last one to draw is Hugh Neff. Number 26. I told all my friends from Germany that I really have a special connection with the number 26, so this feels good. Although he is the last to leave, the number 26 has a special meaning for Hugh. I won the closest race ever a couple years ago, 26 seconds. And the last day of the race, I was actually behind by an hour, and I caught up a couple miles from the finish line. That was pretty magical. On a race that can take more than 10 days, it's quite rare to see such a tight finish. The race happened 3 years earlier, but Alan Moore still remembers. Getting beat by 26 seconds still hurts. But it makes, actually, I think that 26-second loss motivated me more than anything. It makes you work harder. The starting lineup is now official. The mushers have less than 2 days to finalize their strategies and prepare for the unexpected. But veterans know why the Yukon Quest has the reputation as the toughest race in the world. It's unpredictable and has taken many victims. Who will scratch? And who will have the stamina and luck to finish? Ha 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 ha!